Na bila shaka kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tunapanda hapa ndani ya jukwaa hili la Walk with Sagini, basi tuweze kufanya uchambuzi wa mashindano ya kombe la dunia mchezo wa soka yanaendelea mataifa makule Doha, Qatar, kule mashariki mwa kati, Middle East, maeneo kule Warabuni. Bila shaka mimi naitwa Jason Sagini, the Sports Archbishop, na najiunga na wenzangu hapa Fabian Mwiti, mmemzoea mara si moja, Dana Ogega pia vile pia na Ndakava, na kujiunga nasi tena kwa leo kuweza kufanya uchambuzi katika michuano ile ya kombe la dunia. Haswa tunazungumzia hatua ya muondoano, manake sasa hivi tumefika kwenye hatua ile ya muondoano, na haswa ni kwenye raundi ya kwanza ya muondoano ya 16 bora, na hapa ni kwamba washafuzu timu mbili, lakini leo tumeona kwamba muda mchache uliopita ni kwamba taifa la Japan limebanduliwa na limepigwa na Croatia kupitia mchezo ama kupitia njia ya penalty baada ya kuishia sare ya 1-1 kwenye muda wa kawaida wa ziada pia. Lakini kwenye hatua penalty ni kwamba taifa la Japan limepigwa 3-1, na ni kwamba ni rasmi kwamba sasa hivi taifa la Japan lipo nje, licha kuwa wamekuwa na mchezo mkubwa sana. Lakini sema kwamba wewe unatazama, basi kwa sasa hivi fanya very simple, nifanyie favor moja kubwa, fanya kulike, alafu pia uniambie je, wewe timu yako unaishabikia kwenye kombe hili la dunia, je, una imani kwamba ama una imani gani, kiasi cha imani yako ni gani kwamba ina uwezo wa kufika kwenye hatua inayofuata ya robo finali? Je, timu yako unaishabikia ina imani kiasi gani ya kufika kwenye hatua ya robo finali? Bila shaka hapa tutaanzia tu katika mchezo huo wa Japan na Croatia, mchezo ambao umeishia Japan kupata kulazwa na taifa la Croatia kupitia matuta. Na ni kwamba hapo kiangalia Dan, Japan wamekuwa na mchezo mzuri sana, lakini kawaida kwenye mchezo wa soka basi zote naomba kwamba kuna mshindi na kuna yule ambaye atapoteza mchezo mwisho wa siku. Bila shaka, na most of the time huwa tunaambiwa kwamba if you manage to force a game iende hadi penalties, unajuanga hapa ni kama kurusha shilingi juu, inaweza anguka, ile iko na kichwa, nyingine iko na tail. So for Japan it was very unfortunate given the kind of fortitude wamenyesha this far kwa hii tournament, na it is only testament kwamba Asian countries zina grow kwa football. Kumbuka kwamba if we go back to World Cup ambao ilikuwa inaendelea kule Korea, Japan, I think that is at the time wakati countries za Asia zili realize kwamba football is something worth investing in. So ukiangalia so far hii World Cup tumekuwa na timu 3 kutoka Asia ambazo zimequalify kwenda kwa games za muondoano, which is a big achievement on their part. So Japan, it is a testament kwamba football ya Asia imegrow this far. Ukiangalia pia Korea ambao uko almost kuanza kucheza na Brazil saa 4, pia they are having a good game. But sasa Japan on their part, I think ma penalties wamefail kufanya vizuri kwa sababu confidence ya kutake penalties something else which we cannot coach as a coach, kwamba ikifika ma penalties huyu atafunga, huyu atafunga. But most importantly kwamba wameonyesha game nzuri up to this point, kwa sababu wamepiga game ya kwanza kapiga Ujerumani 2-1, game ya mwisho ya makundi kapiga taifa la Hispania 2-1 against the Croatia, timu ambayo ilimaliza nafasi ya pili kwa dimba la mwaka 2018. Wamelazimisha draw regular time na plus extra time. So I think apart from wao kupoteza ma penalty kama coin toss, we should also insist on the growth ya Asian football. That's very monumental, kwamba they think at the moment they are at par with the best teams in the world of football, kwamba ukiangalia Croatia, kwa ukiangalia soka la bara Ulaya, ukizungumzia soka bara Ulaya ni kwamba you have to talk about it. Croatia is one of the countries ambazo ukiingia any tournament, iwe Euro iwe World Cup, watu wanafeel kwamba they have a right to move past group stages of which they've done. So I think for them it should not be such an emotional damage on their part. I think they should aim at building on what they've achieved this far. Bila shaka. Yes. Anda kama upande wako Croatia experience nzuri sana, na ni kocha ambaye amekuwa na niseme confidence, manake anajiamini, manake alimtoa katika uwanja, unazungumzia mzoefu sana, kombe lake la 5 la dunia anacheza Luka Modric, lakini pia vile akaondoka uwanjani Kovacic. Je, kocha wa Croatia unamzungumziaje kufanya mageuzi ambayo aliyafanya kwa kusimama kwamba ana ile confidence ya hali ya juu katika hatua ya muondoano? I think first of all hizo subs zilinichanganya sana, because kivyangu I didn't expect mtu kama Luka Modric na Mateo Kovacic kuondoka, but then again mali football imefika,
penalties imekuwa a whole kind of science thing, because angalia hata ukikumbuka, sijui kama ilikuwa AFCON, kuna goalkeeper pale alikuwa na data ya kila mchezaji wa opponent pale anapiga penalty yake. So nilifikiria wakati sasa hizo sababu zilipigwa, I thought kulingana, okay, hii ni mind yangu, nafikiria pengine Modric ni mzuri, Kovacic ni mzuri, but then again huyu coach ndio amekuwa na wachezaji in camp ever since day one up to this moment. So nafikiria wale wachezaji aliweka pale, they were good penalty takers, other than huyu kijana amepoteza penalty. He took a very casual penalty, era kidogo ikanishangaza. It was a very crucial penalty because angefunga pale ingekuwa ni mchezo kuisha. Wameshinda ndio, but then again going forward you don't take a penalty like that. That was so casual. Kuzungumzia Japan kidogo, na feel wameinvest so much in football, but then again wamesahau the key detail ambazo ni penalties, especially in a tournament, in a tournament. Because angalia body language, Dani umecheza ball, unajua ile walk kutoka kwa halfway line mpaka kushika ile mpira, that is where the penalty is won or lost. Ile body language yao tu wakitembea, ulikuwa unaona mtu ana confidence ya kupiga ile penalty. So they have to work on that, but kudos, wameimprove ball yao as Danny has put it. Yule kocha amepiga sub zenyewe alikuwa naelewa, kando na sisi mashabiki. Bila shaka. Fabian, kwa upande wako Japan, mimi nahisi kwamba wameondoka ndio, but I feel like they were the best team and they deserve to qualify. Ni kweli kama ulivyosema, ndio wameweza kuondolewa, lakini ukiweza kuangalia wamecheza mchezo mzuri, na pia wamekuwa wakicheza mchezo ambao umekuwa ni mchezo wa kufana sana tangu kipute hiki kilipoanza. Kwa hivyo ndio wamepoteza, wameenda nyumbani, Croatia wamesonga, lakini swali ambalo tunajiuliza ni je, Croatia wataweza kuendelea mpaka wapi? Kwa sababu kutoka hapa wanaenda kupatana na Brazil, sote tunajua, kwa sababu tunajua Brazil atampiga South Korea baadaye. So kutoka hapa anaenda kupatana na Brazil. Na je, kile kikosi cha Croatia ukiangalia ni kikosi ambacho kidogo magoti yameanza kuacha kidogo, yameanza kuachana. Kwa hivyo ukiangalia ule uzee pia umeanza kuwaingia, na ukiangalia miaka ijayo kile kikosi chao sidhani kana kwamba wataweza kuendelea katika makala yajayo, kwa sababu Croatia wana kikosi ambacho umri kidogo. Angalia Luka Modric, angalia mtu kama kile kina Mateo Kovacic, wale ni watu ambao wanacheza World Cup yao ya mwisho kama sijakosea. Kwa hivyo sasa wanapaswa kujiuliza, je, miaka ijayo hiki kikosi cha Croatia kuna replacement wao? Kwa sababu angalia hawajachanganya zile damu kama ulivyoona timu zingine. Wamekuja na watu ambao wako 27 plus, 28 plus. Kwa hivyo ni kitu ambacho wanapaswa pia wenyewe wakiangalie na wajue ni kipi ambacho wataweza kufanya kwa siku za usoni. Alright, nisome jumbe hapa kabla ya kuzungumzia basi mataifa ya Afrika, maana yake pia kumekuwa na performance na lazima tuzungumzie performance ya timu za Afrika zimekuaje hasa kwenye makundi kabla ya hatua ya mwondoano. Lakini hapa namuona kupitia YouTube namuona Edwin David anasema kwamba eagerly waiting, alafu Sisungu Simiyu Collins anasema kwamba great job, alafu namuona Jackson anasema kwamba Brazil versus Croatia quarters, asante sana. JS Olekoipa anasema kwamba keep up the good work, asante sana, anasema tazama, anasema very impressive. Sub Aisha anasema kwamba Arnold Coril, Steve Mariga, Jega Diga, na mwaita wote waje, asante sana kuwaita. Na kuona Dennis Biwota anasema kwamba without football life is a waste. Kweli kabisa. Benjamin Wandera anasema live mapema tena sana, asante sana, fanya hivyo kila wakati. Coril Arnold anasema kwamba nimefika mkubwa, asante sana. Hilton Isavwa anasema keep up the good work. Alafu namuona Swab Aisha anasema kwamba France yangu inafika hadi mwisho, asante sana. Samson Wainaina anasema kwani umebeba TV kwa desert, anamuuliza Aisha Swab. Alafu namcheki Brian Naiwaki anasema the second sweetest thing in the world deserves it. Alafu Arnold Korir anasema kwamba Netherlands mpaka finalini, na Virginia Sancho anasema Japan, damn it, I love those pygmies. Asante sana. Suzlin Chege anasema hello guys watching from Parklands, nilikuwa natakia Japan ushindi but congrats to Croatia. Andrew Mutungo anasema kwamba Paul, nimeingia kuchelewa hapo kwa Croatia hiyo huyo kipa muache tu. Lakini Joy Gadhigi anasema kwamba Aisha Swab I am in. Na tunamwona Prezo Mike anasema kwamba keep up the good work. Alafu Soba anasema kwamba akiwa Arabuni yuko ndani. Idris Mwashumbe anasema kwamba leo game imeshika, si kama jana Senegal iliboesha. Japan are winners for me guys. Na hapo kwa Senegali, tuzungumzie hapo kwa Senegali mwenzangu, ni kwamba ukiangalia
katika kombe hili la dunia ni kwamba mataifa ya Afrika matano, zungumzia Senegali, Morocco, Tunisia, Ghana na taifa la Cameroon wamecheza kwenye hatua makuu, lakini wawili pekee wamefuzu kuingia hatua ile ya muondoano, zungumzia Morocco na taifa la Senegali. Lakini jana Senegal imepigwa. Lakini kabla kuzungumzia Senegali undercover, what is the performance or what is your rate of the performance of African teams in the group stages? There is some achievements na kuna plus, kuna progress ukiangalia, because in so many occasions unapata African teams zimekuwa zikiunderperform, but I won't, kwa hii show tukianza VivaQatar nilisema I don't expect any great performance by African teams. Nakumbuka nikisema Senegal hata si expect wapite group stage, wameniprove wrong. Cameroon, Tunisia pia, lakini Morocco nilipigia upato japo kwa umbali, but then again I feel Morocco ndio ni wachezaji, ni timu ambayo imebaki as at now, but nilikuwa nasoma kuhusu investment yao na vile wamepanga rebuild ya football yao. It gives me vibes za Germany after 2002 World Cup loss. Wali set up structures mzuri sana zilikuwa zina hon kina Mesut Ozil, Sami Khedira au wachezaji wote. So Morocco wananipatia the same vibe. I don't know whether they are going to proceed. I don't expect them to go past the quarterfinals at the very least. But na feel wataput in a shock against Spain. Najua tutazungumzia hiyo. Kuhusu the rest of the teams, I feel Cameroon yako Sagini, interference ya Samuel Eto'o imefanya mambo mingi sana. Without that interference, just probably tungeona kwa round of 16. Senegal kukosa Mane ilichangia kwa sana, but then other than kukosa Mane kuna kitu alikosa ya umuhimu sana, and that is a creative player mwenye alikuwa na angefaa ku create chances ama ku take those chances. Tunisia wameunderperform, usidanganywe na ile win against France walipoteza. Why did they have to win at that particular time? Walishinda wakati hawaku wanafaa kushinda. So the rest of the teams make great strides. I do hope and I do wish Nigeria watakuwa in the next World Cup, because I feel kama si ile win ya Ghana, a very narrow win kwa qualifiers, pengine jua wakuwa Nigeria wange put in a better performance than Ghana ambao waliwaondoa. Dan, kwa upande wako, African teams for the first time they have recorded a higher number of wins in the group stages than in the previous World Cups. Yeah, unajua tukizungumzia timu za bara la Afrika lazima tukumbuke kwamba underperformance has been the primary characteristics of us going there, and most of the reasons ambazo zimepeana as to why we underperform ni, first of all, we have to talk about poor financing na facilitation ya teams. Tunakumbuka World Cup ya 2018 there were claims like kuna teams za Afrika nyingi ambazo zilienda kule kulikuwa na shida na facilitation, so we have to talk about that. Alafu pia kuna tactics like kuna kutokuwa na uelewano kati ya players na coaches, jinsi ambapo wana feel like players should play. La case in point ni ile Andre Onana na Rigobert Song ambao ilichangia kipa kuondolewa kwa group. And again we have to talk about coaching. Most of the coaches ambao wamekuwa kufunza timu za bara la Afrika, most of them they've been foreign coaches. Na pia kuna hii issue ambayo watu wamesema kwamba kulikuwa na cheating, alafu pia na confidence. JB tumeongea naye kuhusu pale kwa sidelines kabla tuingie show kwamba confidence has been one of the key factors ambayo imechangia kama timu kama Cameroon kuondolewa, kama Ghana kuondolewa. Case on point ya Cameroon nikizungumzia, maybe kuna ile game ambayo nilikuwa na feel like it was very important for them kama wangepata at least 3 points kutoka kwa hiyo game ya Serbia wakicheza wakienda 3-3. That's a game they should have won. Were it not for them to turn over the ball so easily to Serbia, or consider set pieces in a dangerous positions. Ukiangalia the second goal ya Serbia ilitoka kutoka kwa Afrika ambayo ilikuwa just outside the box, na pia Peter Andreza Bangiza Frank turn over ball out of the box ambayo ilichangia bao ya tatu ya Serbia. So those are the things, small details ambazo zinachangia team ku underperform. For case ya Cameroon, I feel like they should have wrapped up the qualifications after the second game, kwa sababu ukiangalia game kama Switzerland
ilikuwa very much winnable, but ile confidence kwamba you can do it. Na ukiangalia kama why as Japan forced an overtime na Croatia, timu ambayo ilimaliza runners up kwa World Cup ya 2010, is just confidence. Like coach wa Korea alikuwa anaulizwa, anasema what are your prospects mkicheza na Brazil leo usiku? Akasema kwamba sisi tunajua Brazil, they feel like they have a right to proceed to the next stage. Like issue ni ile sisi tunapata tunacheza ball yetu like the way we know it, hatutakuwa na issues kwamba mko na Nima, mko na the Vinicius Juniors of this world, like we have nothing to lose. Like tukipoteza it's very normal, but tukishinda itakuwa news. So that's the mentality. You need to go there, like you tell people like you there because mmequalify kutoka group stage na mmekutana na teams ambazo zilikuwa very competitive, like you qualified there kwa knockout stages, like you deserve it. So African teams, I think above everything else, kwa sababu this time I think it's the first tournament that just get issues na mambo na facilitation, mambo na allowances. For them, I think it's this time what has played a key part in them being eliminated, mambo na confidence, kwamba kujamii like you belong to the stage. Na pia kulikuwa na ile factor nyingine kwamba Africa is allocated very few slots, 5 out of 54 members wa FIFA, ambayo inapunguza chances. Najua mnakumbuka ile sababu ya probability ya high school kwamba if you have a few odds, mko na odds kidogo sana kufuzu kuelekea hatua ambayo inafuata. Na I think itarekebishwa kwa sababu the next World Cup itakuwa na at least ngapi, 7 ama 9, itakuwa ngapi? Itakuwa 9. So I think that's ukiangalia venye kuna kitu nilizungumza kwa show za nyuma kwamba out of the 21 finals ambazo zimefanyika immediately the 21 finals za World Cup, 19 teams have been from Europe. So ukiangalia sahi constitution ya teams 32, Europe iko na more slots kuliko any other tournament. So I think pia inawasaidia, but specifically focusing on African teams, I think there's so much that needs to be addressed, like we believing in African coaches to deliver the results, alafu pia confidence. I think mimi above everything else, I feel kwamba from my experience as a player ni kwamba the moment you believe like you can floor your opponent, it's a wrap, regardless of who is the coach. Kwamba nyinyi wenyewe, kwa sababu kuna time nyingine tumecheza na timu ambayo ilikuwa imeweza kutuchapa tukakutana kwa tournament tukaipiga, because we felt like you guys in as much as mko na all these players, you have all these assets on your side, they are to your favor. We can deliver the results, we can beat you on a given day when everything is playing to our favor. So hiyo ndio belief system. Ukikumbuka ile Ghana ya 2006 ambayo ilifika hadi quarter finali, they believe kwamba wanaweza cheza. The first game walipoteza against Italy, wakapiga Czech Republic, second game wakapiga USA, the third game. Ukiangalia na Ghana ya 2010 same thing, walipoteza they started well, wakawina a narrow margin against Australia, wakatoka group stages wakapiga USA round of 16 against Uruguay quarter final. They believe kwamba anashinda, isingekuwa vile vimbonga vya reassurance. So ile believe kwamba you can beat the best teams. Japan, that's what they've done. South Korea, that's what they did against Portugal. Hiyo believe is very important. Alright. Kwa upande wako Fabian, tuzungumzie timu za Afrika na tuanza na timu ya taifa ya Senegal. Maanake Dana amesema kwamba kidogo ni ile mentality ya kutojiamini kwenye hatua ya mwondoano. Lakini pia tumelishuhudia kwenye hatua ya makundi, hasa zungumzia taifa la Ghana kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Uruguay. Lakini kando na hilo ni kwamba jana tumeshuhudia mchezo ambao kidogo haukuridhisha kwa asilimia kubwa kwa mataifa ya Afrika. Nazungumzia mchezo kati ya Uingereza dhidi ya Senegal, mchezo ambao ulishia Senegal kupata kipigo cha 3-0. Unajua kuna kupigwa mwenzangu Fabian, kuna kupigwa ukiwa unapambana na kuna kupigwa bila ya kujaribu kurusha hata ngumi moja ya kushoto au ya kulia. Kwa Senegal hapa, nini kiliwaponza jana? Najua Senegal hawakupigwa tu, walinyanyaswa, unaelewa? Ukiangalia walivyocheza Senegal jana, kile sio kipigo, kule ni kunyanyaswa, kule ile ni fedhea kwa bara la Afrika. Jambo la kwanza, tatizo kubwa kwa vijana wa Senegal ilikuwa ni, ukiangalia kile kikosi chao kama nilivyosema, ni sawa na kikosi cha Croatia. Ile damu yao, wengi ni wazee pale, wengi kidogo umri umeanza kuwatupa. Wengi ukalinganisha kikosi cha Uingereza na kikosi cha sasa hivi ya Senegal. Ukiangalia mtu kama Kalidou Koulibaly, ukiangalia mtu kama Youssouf Sabaly pale akicheza kama beki wa pembeni kulia, ukiangalia jinsi ambavyo alikuwa anakimbizwa pale na Phil Foden, alafu naangalia walivyokuwa, alafu pia ile midfield ya Senegal kidogo kuna vile tuliona walimkosa sana mchezaji ambaye ni Cheick Kouyaté,
na pia walimkosa sana mchezaji ambaye ni Idrissa Gana Gueye, na pia ile effect yao pakubwa tuliona jana. Zote tulikuwa tunaona wachezaji kama kina Jude Bellingham walikuwa na utawala ule mchezo, lakini tatizo ambalo nilikuwa nalo kwa Senegal, for the first time Eduardo Mendy ameprove right yale ambayo nimekuwa nikiyasema kutoka mwanzo kwamba ni kwa nini Kepa amechaguliwa kuwa kipa nambari 1 wa Chelsea. Alivyocheza jana Eduardo Mendy, Sagini, huwezi ukasema jana ati defense ndio ilikuwa, lakini yale magoli yalikuwa yanafungwa ni magoli aina gani? Ilikuwa ni magoli hata ingekuwa nani angeyaokoa. Ilikuwa anafunga magoli ya kirahisi sana, alikuwa anatoboka sana. So unapaswa kuwa unajiangalia, unajua kwamba kikosi cha Senegal ni kikosi ambacho umri umewatupa, na sasa ni wakati mwingine waanze kuinvest na damu changa. Lazima sasa tukue tunajua who is the next Sadio Mane, who is the next Kalidou Koulibaly, who is the next Idrissa Gueye. Sasa hivi hatuwajui. Angalia Uingereza, unajua pale Jordan Henderson wakati ambapo atakuja astaafu, unajua Jude Bellingham yuko pale, unajua mchezaji kama Declan Rice yuko pale, wachezaji wengi wako pale. Uko na wachezaji kama watatu kwa nafasi moja. Angalia ile right back yao, uko na wachezaji zaidi ya 4. Senegal walikuwa na nani? Mtu akiumia ni hivyo kwisha, unachezesha mtu nafasi ambayo sio yake. Kwa hivyo pia sisi wa Afrika tunapaswa kurudi kwa drawing board, tuangalie ni kipi ambacho wale Uingereza wanakifanya tofauti na sisi ambacho hatukifanya. Na pia kuna mahali nilikuwa nasoma kwa mitandao kwamba kuna academy fulani ambazo ziko linked na Samuel Eto'o na kule Cameroon, na pia ukitaka kupelekwa majuu cheze soka majuu kama ile tu tutasema ile kasuba yetu wa Afrika, kuna pesa ambazo lazima ulipe ndio uweze kupewa ile connection na Samuel Eto'o, na yule ni kiongozi ambaye anasimamia federation ya taifa mzima. Kwa hivyo ni mambo ambayo pia tunapaswa kuyaangalia, kwa sababu Uingereza ukiangalia yale mataifa ya kule Europa, mtoto yule akifikisha umri wa kucheza wa miaka 8, wale wafundishwi kucheza, wanafundishwa kufanya nini? Wanafundishwa soka. Unajua mtoto anajua laws of soka akiwa mdogo. Bila shaka sisi hapa mtu ako na umri kama wangu ndio anafikiria ataanza kucheza soka. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunapaswa kujiuliza. Kama mimi nafikiria kuanza soka sasa hivi. Unajua sasa hivi nafikiri kuanza kuingia kwenye akademia. Lakini niseme jumbe hapa kabla ya kumhusisha Ndakava kusema basi na gumzo hilo la niambie ni kitu gani muhimu wako nacho Gana Gueye na kuyeta ambacho kiliwafanya Senegal jana kukosa kupata ushindi ama kukosa kutakata katika mchezo wao dhidi ya Uingereza. Namuona DJA Augusta Angel anasema yuko locked. Asante sana Edwin. Texera anasema asalamu alaykum. Jason Sagini asalamu alaykum to you too also. Na kuona Prezo Mike anasema kwamba niko hapa asante sana. Anasema kwamba Japan wametoka vichwa vikiwa juu, nice game kweli kabisa. Simon Mutisi anasema kwamba best team lost, Japan amecheza vyema lakini the penalties where they draw the line. Alafu Prezo anasema kwamba mimi na Portugal tuko final lakini Brazil. Alafu anasema kwamba Senegal walipatana na English football. Alafu na kuona Idris Mwashume anasema kwamba Cameroon ya Sagini Bishop alisema wao walienda kupiga tu Brazil. Yes, we only went there to beat Brazil. We didn't want to qualify for the knockout stages. Brian anasema kwamba leo nimefika, asante kwa kufika. Alafu namuona Eddie anasema kwamba Sagini's team ziko out, ni nje. We don't care so long as we beat Brazil. Murudhi Dani anasema Afrika tupige siasa na sherehe tu, mpira ina wenyewe. Alafu short JO mwenyewe anasema kwamba Cameroon walijiponza wenyewe hapo kwa Serbia, na kukubaliana nawe Dan. Anasema kwamba wacha kunitesea Fabian Mwiti na probability. Alafu Andrew Mutungu anasema kwamba P na cheka tu. Alafu namuona Murudhi anasema kwamba yani kwa Afrika teams probability ndio inaingia. Alafu Andrew anasema kwamba ambia hao MBU tutawatumia missile. MBU kina nani sasa, sija kuelewa Andrew pia nawe. Idris anasema kwamba Senegal they should not have qualified. Kosi Masha anasema kwamba nimechelewa leo but tuko fire. Asante sana kwa kujiunga. Karim Jeremy anacheka tu. Alafu naye Paul Nzioki anasema kwamba Senegal hawana haja ya kutengeneza timu, wachezaji wao ni wa Faransa pia, kwa hivyo wasubiri tu wanaocheza France under 20 na 18, na wakiona nafasi yao ni ngumu katika kikosi Charlie Blue wanaokuja Senegal. Asante sana Paul Nzioki. Alafu Karim Jeremy anasema kwamba anakupata mkuu, asante sana. Lakini Edwin David anasema kwamba Brazil ulisikia bila shaka. Undercover hawa wachezaji wawili unaoita Chakuku Yate na Idrissa Gana Gueye, what is so special about them for Senegal?
Mwanzo nisalimia Mike Prezo Masho, ni kijana ya nyumbani, ndio maana unaona ana comment hapo, anaona mtu wao kwa TV, so so I think even if hawa wachezaji wangekuwa stima Samahani. Stima, hebu Fabian, hebu endelea nitengeneze light. Alright Fabian, labda umeshazungumzia kina Ghana Gueye, nafikiri pia Dani pia amekutwa na hilo, lakini kabla kurejea Dan na undercover, tuendelee na undercover na mwenzangu Fabian hapa. Watakuja kuzungumzia hili baadaye kidogo undercover, kusema basi na Ghana Gueye na Chakuku Yate. Lakini kando na hilo, mwenzangu Fabian, tugusie taifa la Morocco kesho. Kesho wanapiga dhidi ya taifa la Uhispania ambayo inacheza tikitaka, nipe nikupe. Je, kwa taifa la Senegal kesho unawapo onyo gani Dan kwa Morocco kesho, kwamba umesema kwamba kuna ile mentality kwa timu za Afrika kwamba zinapoingia tu katika mchezo dakika ya kwanza wameanza kupanic. Kwa Morocco kesho, je, utawadvise vipi? Morocco, I think they are the only team yenye imecheza bila kuonesha uoga kwa World Cup ya this year. Na ukiangalia mechi ambayo ilikuwa against Belgium, ukiangalia wakati ndio ilifanywa ya FIFA World Cup, watu walifeel kwamba Belgium wangeshinda ile group na wengine watafuata, lakini ukiangalia kwamba Morocco alishinda ile kundi na amemchapa Belgium 2-0, ni timu ambayo unaweza sema kwamba up to this point ile factor ya kutokuwa na confidence haija play part. But also I'm very concerned about vile walicheza against Canada, apart from wao kuchukua uongozi wa 2-0 kipindi cha kwanza, na second half they played very poor against Canada. So na wakati unaniuliza the way they play tomorrow, my only concern is how they played in the second half of their game against Canada, of which they were supposed to exert their authority, msha establish ile advantage ya 2-0. Mnastahili kufanya ni kwamba sasa now you should exert your authority, kwamba mnastahili kuonyesha kwamba sisi sasa ndio the best team na tunaongoza because we deserve to be ahead of you guys. So against Spain, the team ambayo ukiangalia mechi ya kwanza they played against Costa Rica, walishinda 7-0. Now this is a team like anybody coming up against them, they should be very much aware kwamba they have the ability to score. Apart kwamba walistruggle against Germany, walistruggle against Japan, they have the ability to score, especially when they come up against the weaker teams. So against Spain, the only thing they need to do is to make their abilities count, kwamba wako na pace, kuna Youssef El Nesri, wako they have kina Ashraf Hakimi, Mazraoui, very good wing backs ambao they can contribute to the attack, especially wakati wakana possess ball wana attack. So the only thing coach wa Morocco anastahili kuwauzia kama sera mdau ni kwamba let's make the best of our strengths, kwamba tuko na pace on the wings. Midfield ya Spain, I think they're going to dominate, hakuna kudanganya. That's the reality about football. And any coach may analyze game ya kesho, kama wewe ni coach wa Morocco unajua kwamba they're going to dominate the midfield, but how are you going to negate the fact kwamba they'll have much of the ball, is to make the opportunity that will come your way count, kwamba mtawashika counter. If you'll have 4 opportunities of counter attack, make at least those 2 produce goals. Na mkisha establish advantage ya 2 goals against Spain, you can sit back and enjoy the game. As they possess, you have the result. Right. Fabian, yes. Kwa upande wako, Dan anasema kwamba the biggest issue ni kwa Morocco kujua mbinu ya kujua jinsi atakapopata mpira kutoka miguu ya Hispania ambao wanamiliki mpira kwa asilimia kubwa. Wanagonga nipe nikupe. Kwa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, mkufunzi Vahid Regragui, kwa kikosi chake ni wachezaji gani ambao nafikiri kwamba wana uwezo wa kuwanyang'anya mpira wa Hispania na kumiliki kwa asilimia sawa na Hispania? Nadhani nitamzungumzia pakubwa mchezaji ambaye ni Achraf Hakimi. Na nyote mtakubaliana nami ya kwamba kufikia sasa Achraf Hakimi bado sidhani kama ameonyesha kile kiwango ambacho tumekiona akiwa pale PSG. Nadhani ile mechi ya kesho, mechi ambayo anapaswa pia amke tumuone, kwa sababu hatujamuona tangu mechi ya kwanza kufikia sasa. Mimi sijamuona yule Achraf Hakimi ambaye mimi mwenyewe namjua mimi binafsi. Kwa hivyo ni mechi ambayo Achraf Hakimi anapaswa step up na pia aonyeshe kwamba bado ana uwezo. Na pia kuna mchezaji ambaye namtambua sana pale katikati, anajulikana kama Nordin Hamrabat. Kocha anapaswa pia kuhakikisha kwamba amemwanzisha Hamrabat pale kwenye kile kiungo, kuhakikisha, kwa sababu jambo la kwanza Morocco wasiruhusu Hispania wacheze ile game ambayo Hispania walichezea Ujerumani. Sababu iwapo wataruhusu wacheze ile game Ujerumani walichezewa,
basi utakubaliana nami ya kwamba Morocco wataokota magoli pale. Watulie, Right. wakae na wataokota pale. Wakiwaruhusu tu wapige zile pasi zao nyingi wanapiga. Lakini tulia, wasubiri, wanyang'anye mpira. Songa nao. Sababu Right. umeona pia hao watoto nitawaita watoto kwa sababu wengi kina Pedri, kina Gavi, ni wachezaji ambao ni wachanga sana. Ukiwakanyanga Alright. mara nyingi ni ngumu sana kukukujia. Kwa hivyo pia Ndiyo, nadhani kiatu kitatembea sana. Ndio, bila shaka Fabian. Kwa upande wako undercover, ulikuwa unazungumzia Idrissa Gana Gueye na Chakuku Yate. What is so special for these guys for Senegal yesterday? Everyone is saying if Kuyate was there and Idrissa Gana Gueye, Senegal hawangepoteza. I feel if at all wangekuwa hawangepoteza kulingana na maoni ya hao ambao umezungumza nao, lakini kivyangu wangepigwa 2 ama 1 because these two players hata tukiangalia kwa mechi za group stages, there are players who cannot carry the ball forward as it proved. Idrissa Gana Gueye is too erratic, akona makosa mengi sana. Nempalsi Mendy same way, though Nempalsi Mendy alikuwa. Shiku Kuyate is way past his best. Siku zake pale Crystal Palace alianza kuwekwa kiti and then akaondoka akaenda zake Nottingham Forest. So I do feel if wale wangekuwa kitu wangefanya ni kuzuia runs ambazo Jude Bellingham, Phil Foden na Jordan Henderson walikuwa na make, because ukiangalia ile mechi all the 5 midfielders ambao walikuwa wanachezea timu ya England walikuwa na make strides into the box na walikuwa na arrive into those spaces. That is how Bukayo Saka alifunga bao yake arriving into those spaces, na Jordan Henderson alifunga bao yake. They would have stopped those kind of runs, but then again, did they would they have the quality to go toe to toe against England? I don't think so, because quality ya wale wachezaji, angalia kwanza bao ya pili, it was Senegal's chance, wakashindwa. Kuna mchezaji alipoteza mpira virahisi sana na ikatransist hadi ikakuwa bao ile pande nyingine. So I do feel what they would have done, wangepata tu a very respectable scoreline. Hawangepoteza na mabao 3, wangepoteza na pengine 1. Dani anataka kuongea. Alright, ni some jumbe za shabiki hapa kabla ya kumhusisha Dan, lakini namuona Edwin David anasema kwamba Sagini's team ni kwa sababu bila shaka yote. Kuna huyu kwa jina la Ngugi wa Iganjo anasema kwamba hata Morocco akishirikiana vizuri, kwanza pale mbele kuna Hakimi na Ashraf Hakimi, moto akote mbali, watafanya mambo. Maoni yangu hayo. Franklin Kemboya anasema kwamba it's coming home, France watatuona. Mimi ni fan wa England cause of 5 City players which is my beloved team. Asante sana. Ngugi wa Iganjo anasema kwamba undercover, mambo vipi? Anakupa salamu zako, amesalimika. Anasema kwamba nimeingia mjengoni live, nawapa salamu kwanza, alafu naona kidogo Morocco itasonga mbele. Tunawatakia kila laheri kesho dhidi ya Hispania. Joseph Kilu anasema wish Mane was there. Ni kwamba ukizungumzia Sadio Mane ni kwamba alitoa kauli yake baada ya mchezo wa jana kati ya Uingereza na Senegal. Alisema kwamba alisema kwamba dear brothers, you've fallen into arms, the people are very proud of your journey and you put the balm in the hearts of Senegalese and all supporters by defending the national flag with dignity. Continue learning and good luck. We will go in search for more trophies inshallah. Lakini nafikiri kwamba the game yesterday they didn't put up any fighting spirit like they did in the game against Ecuador. Lakini hayo ni ya jana. Tukuje katika mambo ya leo sasa. Tukishazungumzia taifa hilo la Senegali na taifa la Cameroon, Ghana, Tunisia, Morocco. Sasa nizamu ya kuzungumzia michuano ambayo ilichezwa jana na juzi Jumapili kwenye raundi ile ya muondoano ya 16 bora. Ni kwamba ukizungumzia kwenye hatua kwamba Ufaransa wao walifuzu, na hii ni baada ya kuilaza taifa hili la Poland 3-1, na hapa alifunga magoli mawili, zungumzia Kylian Mbappe. Dan, truth be spoken, kabla ya mashindano kuanza, wengi walisema kwamba bingwa mtetezi na historia yake mbovu hawezi kufuzu kwenye hatua ya muondoano, lakini Ufaransa wamedisapprove wengi na wamefuzu kwenye raundi ya robo finali. It seems like France, the more they play a game at a time, the more they become a threat. Ukweli kabisa. Labda nianze just kwa dakika moja tu, sekunde kidogo, kwa kuinsist Kichanyana Gava alisema Idrissa Gana Gueye, unakumbuka akicheza Everton
there's a game alicheza against Manchester United. Kama nakumbuka ile game Valencia alipiga shoot kutoka nje ya box. Kuna time ilifika kocha akamtoa. Na after ametoka Everton wali concede 3 goals. Wakaisha na score line ya 4-0. So Cheje, this player is very experienced apart from him being erratic when kama ameunderline very importantly. Ni mtu ambaye akona ile calming influence kwamba akiwa pale kwa CDM ni mtu ambaye unajua he'll do the basics right, kwamba angecheza jana they would have got na respectable score venye amesema, like they would have not lost such a humiliating fashion ambayo hadi watu imeliva sawa test kwa kila mtu ana feel like they should have done better given we know the strengths. Na pia Kuyate I don't think he will have improved them in any way, kwa sababu ni mtu ambaye ni holding midfielder but anacheza basic football. It does not have flair. Flair inamaanisha kwamba kuna ile kuongeza ladha kwa game kama ni holding midfielder na kama N'Golo Kante anaweza enda forward achangie kwa offense, but for Kuyate I don't think he has those attributes. Coming back to what you said about France, France ni timu ambayo imewadisapprove kwa sababu tulikuwa na ile tulikuwa nawatakia mabaya, tulikuwa na uoga kwamba based on the past 4 tournaments 2002 France ambao walikuwa washindi mwaka 1998 au kutoka group stage, 2006 Brazil walitoka pale, 2010 Italy 2006 hawakutoka pale, 2014 timu ya Spain haikutoka groups, 2018 timu ya Ujerumani kutoka kwa makundi. This is a very poor record for defending champions. So kwa timu ya Ufaransa I can only talk about them now on the basis ya injuries na aging squad. 2006 Italy squad ilikuwa very aging, kina Alex Del Piero, kina Mauro Camoranesi, Gennaro Gattuso, Luca Toni, all those players wote walikuwa above 30 years wakicheza ile tournament ya 2006. 2010 I think age caught up with them. Hizi miaka iliwalemea, hawangecheza na ule ueledi ambao unahitajika kwa kombe la dunia ukicompare na timu zingine ambao kama Spain ambayo ilikuwa na very sio youthful but ilikuwa na wachezaji ambao walikuwa wametoka ile youthful stage wamefika maturity stage na wote walikuwa wameclick, sababu majority of the players walikuwa wanatoka squad ya Spain na Real Madrid. I think they had the chemistry that was required for them to deliver in the biggest stage. 2014 I think team ya Spain walikuwa wamezeeka wote, na the same thing ilifanyika 2018 kwa sababu imefika 2018 kama umri ushawaenda kabisa, so they could not have got the required mileage kwa group stages. So for France ukiangalia mchezaji kama Kylian Mbappe 2018 alikuwa miaka 19, alikuwa anafika 20. Sasa hii hata hajafika peak. So he's still delivering. Ukiangalia alafu the problem kwamba the biggest concern kwa France ilikuwa kwamba kabla hili dimba majeraha kwa Pogba, majeraha kwa N'Golo Kante ambao alikuwa viungo muhimu, but angalia replacements. Chouameni very able. Kamavinga very able. I think coach anafurahia kwamba kama kuna mchezaji wa first 11 ambaye amepata jeraha, coach huo furahia akipata replacement wake ambaye anaweza pata 80% of what the injured player could have contributed. And I think you can agree with me on this. Chouameni amecheza vizuri sana, hata watu wamefeel like this player is not out of place kabisa, he belongs to the stage. Kina Giroud kuna ile experience amecheza 2018 World Cup, anaileta is speeding it over to this tournament. I think akina hata kwamba Benzema aliumia before tournament, I think our feel kwamba kuna ile gap. The players ambao wamekukula kina Griezmann walikuwa pale 2018. Chouameni is playing well, kina Lloris hakuna difference. I think France wako na ile benefit kwamba coach alikuwa na ile advantage kwamba wale waliumia alipata replacements ambao wangecheza at least 80% of what the former players could have done. Na sasa hii ukiangalia competition against Poland against France, si feel kwamba France are half the team France is, Poland are half the team France is, sababu ukiangalia Lewandowski, mimi tangu nianze kuangalia World Cup, my first World Cup ile nikiwa conscious najua mpira niangalia 2006 Poland walitolewa group stage, 2010 the same, hizo tournaments ambazo zimefuata the same. So France they are more experienced kuliko Poland by a mile. So hii game ambayo inakuja against England, wala ambao mnashabikia Simba watatu, I'm very sorry for you guys. Kabla kuja kwake Fabian, nisome jumbe ya Paulo Mwanaspoti. Anasema kwamba watching Sadio Mane, Gueye, Kuyate missing your best is a tough thing when you don't have squad depth. Although Senegal waliingia
panic mode faster. Kweli kabisa. Alafu namuona huyu kwa jina la Ngugi wa Iganja anasema nimeingia mjengoni live na wapata salamu kwanza kwa bila shaka yote, lakini kauli yake nilikuwa nataka kuwekawani ya Paul Nzioki Mwanaspoti. Fabian anasema kwamba kwa taifa la Uingereza, kwa mashabiki wa Three Lions, it's coming home, haiwezi kufika hiyo, manake Ufaransa ipo mbele yao. Ya, ni kweli. Na pia ukizungumzia wachezaji wa Ufaransa kidogo, kama kuna mchezaji mwingine pia ameni prove wrong kabisa, ni mchezaji ambaye Adrien Rabiot. Kikweli Sagini, kivyangu sikutarajia Adrien Rabiot angeanzishwa mbele ya mchezaji ambaye ni Kamavinga, ama pia angeanzishwa mbele ya mchezaji ambaye huyu mchezaji angeanzishwa mbele ya wao jamaa. Kwa hivyo utaangalia Ufaransa wana ile inaitwa squad depth, wako nayo mzuri sana. Nadhani iwapo Kylian Mbappe atacheza hiyo mechi jinsi alivyocheza jana, basi mashabiki wa Uingereza pia watanisamee, ni mwisho wa safari umefika, kwa sababu ile wing yao ndio Kyle Walker yupo. Lakini utajiuliza, je, nimeona mitandaoni wakisema it's Kyle Walker versus Kylian Mbappe, lakini unajiuliza Kyle Walker ana ile speed ya kukimbizana mchezaji ambaye ni Kylian Mbappe pale katikati. Watu kama vile kina Aurelien Tchouameni, watu kama vile kina Adrien Rabiot wakicheza dhidi ya watu kama vile kina Declan Rice, utakubaliana nami ile experience kidogo huenda ikawaponda sana Uingereza, kwa sababu wengi ni wachezaji wachanga ukilinganisha na Ufaransa. Unajua Ufaransa wamechanganya damu, wamechanganya wachezaji ambao wamekubuu na wachezaji ambao wanachipuka. Kwa hivyo ukiweka pamoja wote, si kama Uingereza. Uingereza wengi wao ni watoto wachanga sana ambao wanajaribu kuinuka, ni kama vile tu Hispania. Kwa hivyo ndio mwisho wa safari kwa Uingereza, na labda tupatane mwaka 2026 kwa Uingereza. Right. Undercover. This guy Kylian Mbappe, he's only 23 years of age, lakini tayari ameweka rekodi bora kuliko yake Pele, kuliko ya Ronaldo, kuliko ya CR7. Mbappe ana kasi ya juu sana, na taifa la Ufaransa nafikiri if in this World Cup kwa megundua the best way to win your games is by using your wings, left or right. Hata leo Japan wametumia ubavu wa winga kushoto na kulia kushambulia. Angalia Uholanzi pia vile pia kulia kushoto, Uhispania kulia kushoto. Yani kila timu inatumia mbavu za kushoto kulia ili kupata ushindi. Na Ufaransa wako vizuri sana, kwa hiyo they are so good in that because on the right they have Dembele who is so a speedy winger. On the left kuna Mbappe. Now which defenders or which fullbacks will stop these two guys for England against France? First, sijui kama ni juu I play football, I do coach football, but ukiangalia this tournament kuna bao fulani inafungwa. Coaches wamerealize that cutback is easily defended. Ukileta ball ikiekwa into wide areas and then ulete cutback, it's very easy to defend. Now ball inaekwa at a certain degree, at a 45 degree angle. Unaona hapa area, penalty area, acha kwa 6. Beyond the 6, slightly above beyond the 6 yard box, hapo ndio ball inaekwa. Netherlands wamefunga bao kayo. Internet ya Undercover inapotea kidogo. Alikuwa anazungumzia point muhimu sana, lakini atarejea muda si mrefu. Anyway, si neno akizungumza basi kusana basi na gumzo hilo la kwamba alikuwa anazungumza kwamba bao la Memphis Depay lilifungwa kwenye 18. Ni sawa, ni goli sawa ambalo lilifunga pia vile Jordan Henderson jana katika mchezo dhidi ya Senegal. Undercover unanipata? Nafikiri hajarudi bado, lakini si neno. Tukisonga mbele, kabla kusonga mbele katika taifa la Argentina na haswa gumzo la Messi, ni kwamba ukizungumzia mchezaji huyu kwa jina la Kylian Mbappe ambaye ana mizizi kutoka Afrika, Cameroon na Algeria. Kylian Mbappe huyu ameweka rekodi, maana kwamba amempiku Pele kwa ufungaji magoli mengi kwenye kombe la dunia kwa kucheza kwa akiwa na umri mdogo sana, umri wa miaka 23. Maana sasa hivi Kylian Mbappe ana magoli 9, lakini Pele ana magoli 8 peke yake. Ni kwamba pia vile Mbappe huyu anawazidi Ronaldo na Messi ambao amecheza makala 5 ya kombe la dunia. Maana yake amecheza
kombe hili la dunia mara 2 peke yake, kule Urusi mwaka uliopita, kule mwaka 2008 na mwaka huu kule Doha Qatar. Lakini kwa pia vile vile ukizungumzia taifa la Ufaransa, mtazamaji, ni kwamba mshambulizi huyu Olivier Giroud pia aliweka historia, manake sasa hivi yeye ndiye mfungaji bora wa timu ya taifa Ufaransa, Le Bleu, magoli 52, manake jana alifunga goli lake la 52 na kupiku historia kama imeweka hapo awali ya Thierry Henry ya kuwa mfungaji bora wa taifa la Ufaransa. Hayo ni ya Ufaransa, Le Bleu, bingwa mtetezi, na pia taifa la Argentina ni kwamba ukizungumzia Argentina walipata ushindi wa 2-1 dhidi ya Australia siku ya Jumapili, kama sijakosea ilikuwa siku gani? Jumamosi, 2-1, mechi ambayo Messi aling'ara sana. Dan, Messi aling'ara kwa sababu yeye ni Messi, you know. Kuna vitu ambazo hatuna explanation ya kisayansi ya kudhibitisha kwamba kwa sababu gani ambazo Messi anacheza jinsi ambavyo anacheza, sababu Messi ni mchezaji ambaye tunamuelewa kwamba tangu zamani ana ueledi wa kufunga mabao, na la pili ni kwamba Messi ni mchezaji ambaye ana tajriba na uwezo wa kuinfluence games. You know, those are the most important things that you talk about when you are approaching critical games. Against Australia, I think bila Messi Argentina wangepoteza. I think I'm right about that. Na kila mtu ambaye alitazama ule mchuano anajua kwamba bila Messi Argentina hawawezi kujifurukuta hata kidogo. Na labda tukianza, kabla ya ili dimba kulikuwa na zile probabilities ambazo na odds ambazo wanapewa kwamba tukiwa into the tournament, Messi alikuwa na 13% na timu yake Argentina albiceleste, Brazil wako na 26%. That's two times yes the amount of times Argentina wana nafasi ya kushinda. So Messi, I think apart from, unakumbuka ile timu ambayo ilifuzu finali na kupoteza against Ujerumani 2014, pia walikuwa na ride ile Messi ina ile wave ya Messi, but walikuwa na better players kwa sababu Gonzalo Higuain I think alikuwa top form, Angel Di Maria alikuwa top form, kina wachezaji hapo katikati ya Mascherano walikuwa wanacheza vizuri, but this time I think Argentina they are in a very tricky situation kwa sababu bila Messi ku deliver they are at a danger ya kutoka. Na against team ya so juzi na Australia ambao they needed, kumbuka ile bao ya Alvarez I think ilikuwa tu mistake, goalkeeping mistake ambayo ilifanya Alvarez akafunga, but apart from Messi being in the squad, Argentina I think wangepoteza hiyo mchezo kwa sababu Australia they will have fancied their chances ya kushinda mchezo. So going into game against game ambayo inafuata, I think influence yake itaendelea, na sidhani kwamba itapotea kwa sababu sisi wote, kuna kama mimi mwaka huu nafagilia Argentina sana kwa sababu na feel kwamba it's Messi's last dance. Kama unakumbuka last dance ya Zidane 2006, alitoka out of retirement akakuja kasaidia kikosi kufuzu hadi finali. Why not for the red card, hiyo timu angeshinda kombe la dunia against Italy. So for this time I feel Messi factor will be very key kwa sababu akishinda Copa Sudamericana last season, ile influence ya Messi pia ilikuwa pale. Players wote they elevate their playing style. So but I think what is going to be critical going forward ni ability of the players to grow into the tournament as it progresses, kwa sababu sasa tumefika quarter finali. Ukitoka quarter finals unaenda the last four there is a high chance unaweza shinda World Cup, but sasa shida ni up to, ukikumbuka the last game walicheza against Mexico, against Australia juzi, players wengine hawajacheza up to ile level ambao na feel like at the knockout stage wanaweza deliver results. So Messi sahi I think he should talk to the individual players, sio coach, but I think he has a more influence kuliko hata Lionel Scaloni ambaye ni coach wa Argentina. So he should influence the players who I feel like they should elevate their game, like bila yeye kufunga they can still get the results ambao wanahitaji. He's still influential, but I think God forbid kama atapata jeraha, I think itakuwa mwisho wa kampeni ya timu ya Argentina. Right. Kabla kuja kwake undercover, nisome jumbe Andrew Mutungo anasema kwamba it's coming home Archbishop, France will be hammered like a thunderbolt. Tuone itakuwaje. Itakuwa ni Jumamosi. Alafu naye Aisha Soba anasema kwamba undercover usimalize maji, bakisha ya kunywa Argentina ikitolewa. Short JO mwenyewe Joshua Ochinga anasema kwamba kama Morocco wadai kushinda lazima wajitume zaidi ya 100%. Juu Spain si rahisi. Timo Naini anasema if Brazil get eliminated soon, then I bet the champion this World Cup will be the winner in England versus France game. Aisha Soba anasema kwamba France vile wanajituma naamini watafika finals. Alafu na Idris Mwashumbe anasema kwamba France have really disapproved many including me. Korir Arnold anasema kwamba I wish you the best, lakini sio rahisi. Hiyo timu ya English
wako more than serious. Andrew anasema kwamba hata mimi sikutarajia kufika hapo, lakini Suzlin Chege anasema France wamekuwa moto wa kuotea mbali. Mbappe goals wa fantastic. Edwin anasema kwamba Walker will shut him up. Ataweza kweli? Lakini Joshua Chieng anasema kwamba nakubaliana nawe Fabian hapo kwa Rabiot, sikujua kama anaweza fanya ile kitu. Nakumbuka kuna wakati Manchester ilimtaka but watu wakasema ni mzee, hawezi perform, but ana prove watu wrong. Waiganjo Ngugi anasema kwamba Mbappe yuko on form but kuna mlima wa kukwea dhidi ya England. Without even looking back down to the history, England squad currently wako sawa, tawapa adabu hawa Faransa, I think so. Lakini Idris Mashumbe anasema Messi is just something else. Joshua anasema kwamba sioni hata kama hiyo rekodi ya Giroud itakaa juu, hii mbio ya Mbappe ni kali tu sana. Kweli kabisa. Benji Mapambe anasema kwamba Zimbabwe inatazama. Asante sana. Bila shaka Undercover, ulikuwa unazungumzia taifa la lipi lile? Ilikuwa taifa gani? Hata nimesahau. England, yes. Nilikuwa nasema there is a trend ya bao fulani inafunga, nikasema Netherlands wamefunga the same goal. Hizo teams nimetaja, I won't delve into much of it because of time. So I think England will have first of all, kwanza ni pingane na mashabiki wanaandika SMS hapa. This England team is not different from the previous English teams. Sijui kama watu waliona the English squad ya 2006. It had the best of the best at that time. Lampard, exactly. Gerrard walikuwa pale, Gerrard, David James, Peter Crouch, wote walikuwa pale. So as always England hukuwa pale. England is always there. Hata nakumbuka Peter Drury akifanya interview na Isaac Swiller wa Citizen TV, aliulizwa chances za England, akasema England is always there, wanakuwa among the favorites. So I feel ndio Mbappe yuko na Kyle Walker yuko pale. That's why uliona Walker hakucheza games za kwanza because they couldn't risk yeye kupata injury before amefika knockout round. I feel na hata wingers wengi wamesema Walker is the toughest defender to face na pia is James. But then again, is Mbappe limited only to play on the left side yake sasa ama on the right side ya Kyle Walker? No. Mbappe can play anywhere across the front three line. So in a situation kwa Kyle Walker kumekuwa kugumu, Mbappe will shift na atakuta huyu kijana wa Manchester United anaitwa Luke Shaw. Mnamuita Roberto Carlos? Let me tell you, hiyo Roberto Carlos ni mmoja tu, ule anakaa huko juu Brazil ikicheza. So basically speaking about the entire game, I do feel England midfield wako na a bit more wanaweza go to toe against the French midfield Chouameni, Adrien Rabiot na pia Griezmann. But then again, defense ya England suspect, defense ya France suspect. Goalkeepers Hugo Lloris na Pickford na feel wako the same level. So hapa the same thing that happened yesterday against Poland, quality in attack will determine this game. Watu wanasema England itanyoroshwa, but na feel watakuwa na respectable defeat kama vile nilitaja vile Senegal wange happen kama wangekuwa na wale midfielders, but I do feel England wamefika mwisho. All right, I feel so. I feel like if they lose England, then they'll have a respectable scoreline or a respectable defeat. But Fabian, tukirejea kwenye gumzo lile la Lionel Messi ambalo amelizungumzia Dan Ogega, amesema kwamba for Argentina, without Messi they don't seem like they can perform so well. But ukiangalia maamuzi ya kocha wa timu ya taifa Argentina Scaloni ni kwamba katika mechi ya kwanza alimwanzisha Lautaro Martinez kama center forward number 9, lakini jana ameweka bench Martinez kwenye mechi mbili za mwisho na akamwanzisha Alvarez. Lakini pia kwenye kosi cha Argentina kuna McAllister. Mark alisema kwamba kukosa Lo Celso itaathiri sana pakubwa ule ushirikiano wa Messi anaposhambulia kutoka upande wa kushoto kuelekea kulia. Lakini McAllister amekuja na kuonyesha kwamba ana uwezo pia wa kufit in the shoes for Lo Celso. Unazungumziaje maamuzi ya kocha Scaloni kumweka nje Martinez na kumwanzisha Alvarez ambaye ni kinda sana na ni kombe lake la kwanza la dunia? Na Sagini, sijui ni kwa nini kabla sijaendelea, sijui ni kwa nini mnataja ushindi wa Argentina bila kumtaja Alessandro Martinez.
hiyo ni kitu ambacho bado sijaelewa kwa nini mnataja ule ushindi wa Argentina bila kumtaja Lisandro Martinez. Kwa sababu kikweli pia utamtaja Messi ndio, lakini ukiangalia kama hangekuwepo Lisandro Martinez, labda kwa kiasi fulani ile mechi ingeweza kuingia extra time. Tulimwona akipiga block ambayo ilikuwa ni safi sana, lakini hayo kando, Lionel Messi amedhihirisha ni kwa nini yeye ndiye the GOAT. Sio kama yule mafulani mwingine ambaye anajaribu kidogo kuiba magoli ya watu. Messi ameonyesha kwa anaibeba timu yeye peke yake. Anaibeba timu. Na ukiangalia jinsi anavyocheza inakwambia ni kwa nini na prefer Messi kabisa alishinda hili taji. Wakati ambapo timu inamhitaji, tuliona kwa mara kadhaa akitoka na mpira katikati na kusonga na kuwapita wachezaji zaidi ya 4, wachezaji zaidi ya 3, yeye peke yake na ule umri wake. Angalia, Lisandro Martinez mechi kadhaa alianzishwa, zingine anapumzishwa. Na pia ukiangalia wachezaji kama vile kina Rodrigo de Paul na watu kama vile utawazungumzia wengi, kina Rodrigo de Paul, kuna Matheus Cunha, ni wachezaji ambao wanajituma zaidi. Na bado pia sijajua ni kwa nini kocha pia hajampatia nafasi mchezaji ambaye ni Paulo Dybala, kwa sababu ni mchezaji ambaye nilikuwa nataka sana kumwangalia na mchezaji ambaye nilikuwa nataka sana kumuona katika makala ya mwaka huu ya kombe la dunia. Ni kitu ambacho kivyangu sijakielewa, kwa sababu ile wing Angel Di Maria kwa mechi kadhaa alicheza, mechi zingine anasuasua, mechi zingine anaamka, lakini nadhani tungempatia nafasi Paulo Dybala, ile safu yao ya ushambulizi kwa kiasi fulani tungeona kungekuwa na uwiano fulani, kwa sababu Dybala hajaanza kucheza na Lionel Messi leo, hawajaanza kucheza nao jana, wamekuwa wakicheza na wamekuwa na uwiano ambao nimekuwa nikuona hata mwaka 2018 kule Urusi tuliona alikuwa na ushirikiano ambao ulikuwa ni wa kufana zaidi. Kwa hivyo natazamia mechi za kama kesho, wapo dhidi ya Uholanzi, na najua ataenda kuwapiga Uholanzi. Kwa hivyo nadhani anapaswa kupewa nafasi Paulo Dybala, na pia Lautaro Martinez kidogo hajanipendeza. Kwa hivyo ni mtu ambaye anapaswa pia kuendelea kukaa kwenye bench na wachezaji wengine wapewe nafasi. Alright. Dan, najua akizungumzia Fabian kwamba hatumzungumzii Lisandro the Butcher, anazungumzia tackle hapa ambayo aliifanya na alikuwa ni tackle safi sana. Maana kama angefanya tackle basi this game could have ended a 2-2 draw na labda Argentina ilikuwa ni mwisho wale Abicelste kusaka ubingwa wao wa kombe la dunia, lakini alifanya kazi ya ziada Lisandro Martinez the Butcher. Kwa mashabiki wote wa Argentina tuiye radhi na tunasema kongole kwa beki wenu ambaye anafanya kazi ya ziada, alifanya kazi kubwa sana. Lakini Dan, mwenzangu Fabian anasema kwamba Argentina katika hiyo mechi ya Netherlands nafasi ni wazi. Unafikiri itaishaje hiyo mechi ya robo finali Netherlands dhidi ya Argentina? Labda nikirejelea upesi hii tackle ya Lisandro Martinez, those are the tackles you come out feeling happy as a defender. It's like you've scored a goal. It's like a striker scoring a goal. Atakava anajua Fabian Swika ushacheza mpira, you feel happy because you've stopped your opponents from scoring. That's just was a direct goal. Sababu ukiangalia ile move ule player amepiga, minus midfielder number 6, ameingia box, amechenga moja, then it's you and him. You have to umembeka feel uncomfortable kupiga ile shot, alafu pia you have to protect your goalkeeper from facing the shot. And again for Martinez it was very fortunate for him, and again well deserved, ameblokiwa mpira umeenda nje. So I think Lisandro Martinez, kwa sababu ukiangalia game ya Saudi Arabia wakati walianza amefungwa 2, Scaloni akamuingiza kwa sababu alikuwa anajua huyu ni striker ambaye, huyu ni defender ni defender ambaye anajua every aspect ya defending, the art of defending, anajua apart from him being short. I think that is one of the facts ambazo zilifanya kocha akamtoa, kwa sababu alikuwa na feel ange struggle kucheza against players ambao ni warefu, lakini kupasa mpira accuracy yake kwa defensive line ya Argentina is the best. The fighter in him I think is ahead of Otamendi na Otamba anaweza peariwa kwa hiyo defensive defensive line ya Argentina. So kwa hii game ya Australia they really struggled, but apart from being part of their winning formula ilisaidia, na Martinez kuingia pale kupiga tackle 2 ilisaidia sana. Kwa game ya Netherlands it is going to be a hell of a game. I'm sorry to use those terms to describe your game, kwa sababu ni team ambayo ukiangalia Depay is very physical,
Cody Gakpo, he has been sneaking in with goals, I don't know from where, because ukiangalia hizi kawaida umuoni, lakini kwa mabao unamuona. So for hii game ya Netherlands, this is where we will see the true characters of Argentina and the way they are ready to take over hii World Cup ya this year, kwa sababu ni timu ambayo iko na height, attacking yao kila mtu ako na height. They are coming up against defense ambao wengi wetu tumesema kwamba hatuna ule uaminifu ama confidence kwamba they can withstand ama they can nasemaje, they can wanazuia attacking wazuri sana. So I think it's a very good opportunity, but ukiangalia pia defense ya Netherlands apart from Virgil van Dijk, wengine wao ni passengers. I'm sorry to use those words. Messi I think atapata easy time kupenetrate defense ya Argentina apart from sababu anashambulia akitoka pembeni, na I think Lautaro atakuwa ameengage Virgil enough kwamba atakuwa he will have got enough from Lautaro Martinez. So Messi I think he'll have an easy time, but sasa shida ni ile Rodrigo de Paul venye Fabian amemo highlight vizuri, is a good player, but hii tournament ajani convince kwamba is supposed to start kwa sababu anacheza, is just playing basic. He's just playing basic. Hatujamwona akilonjin with the last ditch tackles and influence game from his defensive position. We've not seen him doing that. I think venye nimesema the first ile mara ya mwisho ni contribute, the players have to elevate their games. Like Rodrigo needs to understand like hii ni quarter final. Ukitoka hapa you're just 2 matches away from kushinda tournament ya mwaka ambao kila mtu ana feel like tuombe Messi ashinde, tuombe Cristiano afunge ashinde tournament ya this year. I think it's the biggest determinant kwa hii game ni kwamba the level to which the degree to which Argentina players ambao hao ni wenye wanamshabikia Messi wana elevate game yao. Ndio, bila shaka. Andakava kwa upande wako, do you feel like wherever Ronaldo is at the moment he is under pressure because Messi amefunga magoli 3 na assist 1 tayari. Ronaldo ana ile bao yake ile moja ya kwanza ile penalty. Do you feel like he's under pressure that he needs to carry his team like what Messi is doing at the moment? Mlisema akona bao 1.5. Nirudi nyuma kidogo. Hiyo tackle ya Lisandro Martinez inanipatia vibes za Luis Suarez 2010. Na sijui mbona nyinyi wa Afrika mko na shida na Luis Suarez. Mko na shida na Samoa Gyan. Dadi ameielezea vizuri sana. It comes a time where defending is much more important than scoring a goal. Sagini acha kunifukuza. All right, kuhusu Ronaldo, I do feel Ronaldo kivyangu ni joyrider. Joyrider in this sense, as long as team ita deliver na atakuwa part of that team, he enjoys that. Angalia Euro 2016 ndio alifunga ile hat-trick against Hungary, but final alipata injury akaenda pale kwa touchline. Kuna issue moja na sijui kama unakumbuka final ya Champions League ya 2016, Madrid kina Di Maria na left back Marcelo washafunga bao 3 na Gareth Bale, alafu Ronaldo comes in scores a penalty in the 97th minute, alafu anatoa shati kila mtu akuja celebrate na yeye. Bao zishafungwa 3, come on, hiyo yako ya 4 hata ukiondoa bado tumeshinda. So this time round Portugal ndio inabeba Ronaldo and not the other way around, because Dani ameiweka vizuri na Fabian pia. Messi ndio anabeba Argentina. Ukiondoa Messi hauna Argentina, but on the other hand Ronaldo ndio anabebwa na Portugal, not the other way around. So kivyangu hana pressure yote, as long as Portugal is doing well he's fine. Andakava wamesema sana taifa lako la Argentina kwamba wako vizuri, wanaweza kosekana. Unafikiri kwamba bado una imani kwamba mwisho safari unakaribia? Wakati tulipita Mexico, imani niko nayo, because in football you can only beat the team you are playing against. Uwezi piga mtu hujacheza na yeye. So hizi vitu achana Dani na Fabian na ni panelist wenzangu ama mashabiki wanasema sijui you are not convincing, sijui team ni Messi. You can only beat the team you are playing against. Tumeshinda, tulipiga Mexico, tumepiga Poland, sasa tumepiga Australia, sasa leta Netherlands. I know it's going to be cagey because of ile defense na athleticism ya Netherlands, but then Messi will become Messi again. Tukipiga Netherlands tunangoja nani? Brazil ama South Korea? South Korea tukipiga semi final. Right.
kabla mnipe your predictions, acha nisome jumbe za shabiki hapa. Dan, shikilia tu hapo kidogo kauli yako hiyo. Nisome jumbe shabiki anasemaje. Namuona huyu kwa jina la Broja Bransma kwamba juzi walibahatika bana, semeni ukweli. Alafu Ed anasema kwamba Messi claimed the headlines but that block man licha aliokoa Lea Biselste. Kweli kabisa. Correa anasema kwamba Fabian, Argentina imefika kikomo. VVD will carry the day. Mark this. Alafu Brenda Malive anasema Fabian, good to hear your expertise, asante sana. Alafu na kuona Joshua Ochia anasema kwamba hapo kwa Dybala, huyo kocha wa Argentina akishindwa kuchukua kikombe atapatana na the special one Jose Mourinho mwenyewe. Suling Chege anasema Sagini, unakosea hapo kwa Ronaldo. Ako na bao 1.5. Acheni hizo bwana. Msikuwe na chuki hivyo. Safisheni roho zenu jamani. Ni bao 1 peke yake. Vagina Sancho anasema kwamba Brazil lose this game, Portugal out, Morocco win. Lucky Samaritan anasema kwamba mimi bora CR7 ainue trophy. Mambo zingine ni porojo. Sitaki kusikia. Felix New King anasema anafuatilia matangazo, anasema yuko ndani. Alafu namuona huyu Waiganjo Ngugi anasema kwamba it's the best team in the tournament, Netherlands versus overrated Argentina. Tutawapiga without any struggle yani. Masha Cosmas anasema CR7 ako on pressure. Bas, fikia hapo nichukue ubashiri wenu wa mechi za kesho. Fabian, Morocco dhidi ya Hispania. Nitaenda na Hispania. Na pia nitaenda na Hispania. Sitaki nizungumze mengi kwa sababu hata nikizungumza nitakuwa naharibu muda tu. Tuseme tu Hispania tusonge. Umesema wacheze vizuri, watumie sijui Hakim Ziyech, Achraf, afu nasema watacheza lakini mwisho wa siku wakicheza vizuri, lakini mwisho wa siku watapigwa tu. Watapigwa tu mwisho wa siku. Haya, mechi ya pili ni kati ya Ureno dhidi ya Switzerland. Ureno wanashinda ile game. Unajua mimi ni shabiki wa Ureno pia, ukiwa nimetulia hapa mimi ni shabiki wa Ureno. Na pia nilikuwa nataka sana Ureno wapatane na Argentina kwenye finali. Na kitu fulani nilikuwa nataka sana ni confirm kwenye hiyo finali. Hivyo nimekuwa nikiomba sana. Na kesho wewe ni shabiki wa Ureno. Na imani kwamba kesho Ureno atafunga ama unaona kwamba hawezi kufunga? Atafunga bao nusu. Hawezi kufunga. Sidhani kama atafunga. Dad, your prediction? Na kama ni asidi huyu. Your prediction, Dad. Hey. Game ya nikumbushe hizi games, game ya kwanza Morocco versus Spain. Spain watapata ushindi. I think itakuwa 2-1 sababu Morocco ni wa Afrika. Alright, na mechi ya pili Ureno, I think it will be very cagey. Allow me to use terms zenye kama ametumia sababu Switzerland ni timu ambayo iko well drilled, they play systematic na kila mtu anajua role yake. Na Portugal ukiangalia game amecheza na timu ambayo inajielewa, South Korea wamepoteza, na I think it is going to be very dangerous. Mimi napatia Switzerland ushindi wa 2-1. Mtanisamea watu wa Ureno. Nice. Yes. Wow, very confident. Undercover, yes. Kwa upande wako Morocco, yes. Hispania. Top scorers of the tournament versus the ile defense ambayo ni choyo kabisa. So I feel after 90 itakuwa ni sare because Spain, I love that football by the way. Spain they'll pass the ball all around, dominate Morocco, but I feel kupenetrate ile Morocco based on what we've seen in the group stages, I feel itakuwa very difficult on Spain side because hawana an out and out center forward. Ndio wako na wingers wazuri, midfielders wazuri, but ile defense ya Morocco imeniprove kuwa ni iko tisti. So after 90 itakuwa draw. It can go either way, itakuwa surprised. Ureno, bao yako nusu ya Ronaldo na Ronaldo atafunga hiyo nusu ingine, akuwe na bao 2. Alafu Portugal something has to give. I do feel Switzerland hawana mabao ndani yao ni wazuri structurally venye Dani ameelezea, but hawana mabao. Portugal after hiyo nusu ingine ya Ronaldo, I do feel wata have their way, na Ronaldo atakuwa na bao 2 kwa tournament, alafu safari itafika mwisho. Alright, kufikia hapo niseme asante sana, mwake mchezo kati ya Brazil na Korea Kusini ushaanza, na labda kwa sekunde 5. Fabian, Brazil Korea wanaweza kupata ushindi leo?
Brazil watashinda, lakini haitakuwa mechi rahisi kwao, lakini watashinda ile mechi kwa sababu pia wana ile pressure kwamba mashabiki wengi, kuna ile spirit ambayo nilikuwa nataka kuizungumzia sana. Wale wachezaji nimeona kabla ya hii mechi kuanza wanasema kwamba they are playing for Pele, na nadhani wakikuja na hiyo pressure watakuwa ile spirit ya Pele iko ndani yao vijana. Nadhani ya kwamba utakuwa usiku mrefu sana kwa Korea Kusini, kwa hivyo wanaenda kuokota mabao pale. Dan, itakuwa magoli mangapi kama watapata ushindi Brazil? 4. Yakienda chini sana 4-0. Dan, I think Morgan amenisemea sababu Nima yuko kikosini na Nima ni player ambaye anaabsorb ile pressure kwa attackers, and I think ana draw attention. I think anajua sana ile, kwa sababu when you have a player anacheza forward ana absorb attention ya defenders, they focus more on him kuliko ambao, so I think Vinicius is going to get a goal na wale ambao wanacheza kwa attacking. So for Brazil is going to be 4-0. 4-0. Undercover, Yes. Brazil Korea itaisha magoli mangapi? Unaonaje? Yani apati Korea chance hata kidogo. Hapana. Mimi nawapa nafasi. One thing kitu nitasema kuhusu kuchezea Pele, hizo ni side shows. Tumeona na Germany, tumeona na Belgium. So let them go into that match knowing that they want to win the World Cup but not playing for Pele. Other than that, I do feel what wamefunga kwani? Unajua mimi stima ilipotea. Hawajafunga. Bado. Okay. Bado. I do feel Brazil watashinda, lakini sitawapea bao. I think 3-0. 3-0. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda wenzangu kwa kufanya uchambuzi kwa ni bomba zaidi. Fabian Mwiti, Undercover, Dan, niseme imekuwa ni nzuri sana. Nafikiri next time Dennis Njoroge mwelekezi wangu utatupatia 2 hours. Ameomba hivyo. Amesema kwamba mtupatie 2 hours ndani ya kipindi. Kwa hiyo labda tutaweza kuliangalia na tuweze kulifanikisha kwa siku zijazo, lakini pia nao umekuwa nasi mtazamaji kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuanzia saa 2:45 hadi sasa hivi. Niseme asante kuwa nasi kuanzia majira haya hadi wakati huu. Umekuwa nami Jason Sagini, the sports arc bishop. Hapa namuona Swab Aisha anatoa bashiri wake wa mwisho wa kipindi, anasema kwamba South Korea to win. Niseme asante kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kuacha na kauli kwamba siku zote asante ni bora kuliko shilingi, manake anaitumia na asante basi huwa amejaliwa utu na huwa amejaliwa heshima ya kutosha na ulimwengu na pia duniani kote. Hadi wakati mwingine siku ya Jumatano kuanzia saa 2:30 hadi 3:30 katika kipindi cha VivaQatar. Usikose kutufollow, usikose kutusubscribe pale kwenye YouTube channel, pia usikose kushare unapotazama. Basi fanya kula na wenzako, manake usile peke yako, chakula kitamu, manake mambo ni mengi na muda ni mchache. Hadi siku hiyo ya Jumatano, inshallah. Kurana, kwa heri, kuwa na usiku mwema.